breakfast. Today is Saturday, day 4. Am I right? If I'm not correct, of our stay here in Gran, Canaria. Mas palamas. Kiwi. They have people. They have people. They look in the morning. They look like a zombie. Zombie? Oh no. Panibagong araw para sa panibagong aktibidad. Ngayon ay mag-island hopping kami. May ay mag-start or magmumula sa port ng Puerto Rico. So doon kami ibababa ng bus, doon din kami sasakay ng bangka or ferry. Mula sa Puerto Rico beach, kami ay maglalayag papuntang Puerto de Mogán. Sa Mogán, tapos babalik kami, doon na namin babaybayin yung beach ng Mogán, ng Playa de Teretenia, Playa del Cura, Playa de Tauro, Playa de Amadores, tapos tsaka kami babalik ulit sa Puerto Rico. Yeah. Nasa port na kami at may hinihintay lang yung iba naming kasamahan. Bali, group tour nga pala ito. So, hindi lang kami solo, kundi may mga kasamahan din kami. Hindi na kami nag-avail ng bed or yung sa unahan pwede ka mag-sunbathing or humiga. Bali, may bayad kasi siya 10 euro per person. So, dalawa kami. Bali, in-avail na lang namin yung free chairs and tables. Libre yan siya. Kasama siya sa ticket na binayaran namin. Finally, paalis na kami ng port. Bali yung boat tour na to ay magtatagal siya ng 2 to 3 hours. So, umalis kami sa hotel ng 9 o'clock. And then, dumating kami ng around mga 11 o'clock yata. So, makakabalik din kami ng hotel. Sabi nila, babalik kami ng hotel 3:30 or before 3:30, nasa hotel na kami. Bali, ang binayaran nga pala namin sa ticket na to is 45 euro per person. Kasama na yung bus papunta sa port at saka pabalik sa hotel. Kasama din yung mga chairs, upuan, libre yan, wala siyang bayad. Yung drinks nila is unlimited. Kasama na din yung lunch. May pa-lunch sila at free din yung banana boat, free din siya. Pero yung jet ski, may bayad yan siya. 25 euro yung jet ski. Yung dalawang staff na nasa boat, sila yung mag-a-assist mamaya sa sasakay or gagamit sa jet ski. Bali, I think may kinuha lang sila and then babalik sila after 1 hour. Babalik sila, dala na nila yung jet ski. Sobrang ganda ng araw at panahon ngayon, hindi siya maalaw, sakto lang siya, perfect siya para sa boat tour.
lunch is served, baked chicken, vegetable salad, and boiled tomato. In fairness, masarap naman siya kahit simple lang siya tingnan. There is where the Canarian families come to camp on the weekends. As you can see, it's almost nobody there because doesn't has easy access. It's perfect to relax. And just in front of us, a little bit of on the left side, you can see a lot of rocks. This is the first fishing harbor on the island. The history said that in the World War II many boats from Norway and Germany come here to take fruits on the island, on this harbor. Vamos a prestar un poquito de atención, porfa, gracias. Vamos a parar el barco en unos minutitos, chicos. Vamos a abrir una puerta en la parte izquierda. Amadores Beach. Port of Puerto Rico.
want to wear this again because of Boracay. Cannot But you don't have any slide. slipper. We slide again now. Dinner time. Close. Talong kalabasa. Dessert. Kiwi. Yours, you didn't take. Oh, this is Cheese. Kuchen. no, it's cool.